Namaha. Okay, we do 6th chapter, shloka number 11. Oh, not 21, right? Or 11. Okay, 11. Okay, Srinivas, we'll start with you. Shloka number 11, chapter number 6. Okay. And second. Yes, ma'am. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ suppose the देशे pra is coming deshe देशे ओके शुचौ देशे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 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 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् Kushottaram, then say taram separately. Kushottaram, likewise, Nat, first stop at it, okay, Nat yuchritam, Nat yuchritam, Nati nicham, Chailajina Kushottaram. Okay, one small pause there. नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् Okay, good. Next, Uma ma'am. Yes. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 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 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये
योगमात्मविशुद्धये. Pause at it, okay, ma'am? Yogamatma Vishuddhaye. We'll say the whole line. Upavishyasane yunjyat Yogamatma Vishuddhaye. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. Okay. Archana Mishra ma'am, 13th one. Archana ma'am, you're on mute. Okay, we'll go to Deepak. We'll come back to her. Deepak. Yeah. Yes, ma'am. I can hear you, ma'am. Can you hear me? Am I audible to you, ma'am? Okay, we'll go to Deepak. Yeah. Yes, ma'am. Okay, Deepak. Samam kaya shiro grivam. Samam kaya shiro grivam. Samam kaya shiro grivam. Dharayanna chalam sthiraha. Dharayanna chalam stiraha. Dharayanna chalam stiraha. Samam kaya shiro grivam. Dharayanna chalam sthiraha. Samam kaya shiro grivam. Dharayanna chalam stiraha. Samam kaya shiro grivam. Dharayanna chalam stiraha. Samprekshya nasikagram swam. Samprekshya nasikagram swam. Samprekshya nasikagram swam. Dishashchanavalokayan. 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 Samprekshya nasikagram swam. Dishashchanavalokayan. Samprekshya nasikagram swam. Dishashchanavalokayan. Dishashchanavalokayan. One more time. Dishashchanavalokayan. Okay, next. Archana ma'am, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. So we'll go to the 14th one, chapter Okay. number 6. Okay. Repeat twice after me. Prashantatma vigatabhihi. Prashantatma vigat Prashantatma vigat Prashant ma'am, not Prashant, Okay. Prashant. Okay. Prashantatma vigatabhihi. Prashantatma vigat Prashantatma vigat Good. Brahmachari vrate sthitaha. Brahmachari vrate sthitaha. Brahmachari vrate sthita Brahmachari vrate sthita. So the change that you need to make is Brahmachari vrate. That's correct. But vra is it has two sounds, va and ra. So we have to hold the first sound. Brahmachariv, ri plus va, riv. Brahmachariv vrate sthitaha. Brahmachari sthite. Vrate. Okay.
ब्रह्मचारिव स्थिते ब्रहा. Don't hesitate, ma'am. You're doing well. Brahmachari vrate. Vrate, right? What is left is vrates. Vrates sthitah. Brahmachari vrate sthitah. ब्रह्मचारिव व्रते स्थिता. ब्रह्मचारि स्थिता. ब्रह्मचारि. Sthita is the word. Yeah, ma'am. Sthita is the word, right? Just add one ha. Sthita ha. ब्रह्मचारि व्रते स्थिता. Sthita ha. Ma'am, only repeat sthita ha. Sthita ha. Okay. ब्रह्मचारि व्रते स्थिता. You're saying sthita, but you should say sthita ha. Sthita ha. स्थिता हा. स्थिता हा. Okay. ब्रह्मचारि व्रते स्थिताः. Good. We'll try the whole line. Prashantatma vigatabhihi. Repeat, ma'am. प्रशांतात्मा विगतभृः. One more time. ब्रह्मचारि व्रते स्थितः. Good. ब्रह्मचारि व्रते स्थितः. Okay. Manah plus sa. Manas samyamya machittaha. मनः संयम्य but it's written to. In my book it's written, maybe it's written wrong in my book. That's fine. No, it's fine. We are breaking the line. Machitto is correct. Manas sanyamya machitto yukta asita matparaha, continuously. But we are breaking the line. So machittaha. Manas sanyamya machittaha. Manah sanyamya machittha. Hold the first cha. Machittaha. Machitta. It's machitta. Machittaha. Don't forget that ha. Or say machitto, ma'am. If it's easy, you say that. Manas sanyamya machitto. Manah sanyamya machitto. Yukta asita matpara. Matparaha. Ma'am. Matparaha. Again. Matparaha. Good. Manah sanyamya machitto. Yukta asita matparaha. Good. Matparaha. Correct. Matparaha. Manah sanyamya machitto. Yukta asita matparaha. Good. Next, Deepak. Listen, ma'am, no? Yunjan. Okay, Deepak is done, right? Litika. Yunjannevam sadatmanam. Ma'am? Yeah? Yunjannevam sadatmanam. Yunjannevam sadatmanam. Yogi niyata manasaha. Yogi niyata manasaha. Yogi niyata manasaha. Yunjannevam sadatmanam. Yogi niyata manasaha. Yunjannevam sadatmanam. Yogi nitya Yogi niyata manasaha.
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति मत्संस्थामधिगच्छति शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. Okay, next. Jyotima. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः योगोऽस्ति S mark is there, no? A little long. Yogosti. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. श्रीनिवास. युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Okay, Uma ma'am. Yada viniyatam chittam. यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् Atmanyevavatisthate. आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते Yada viniyatam chittam. Atmanyevavatisthate. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते Nisprihas sarvakameभ्यः. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः. युक्त इत्युच्यते तदा. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा Okay. Archana Mishra ma'am. Next one. Yatha deepo nivatasthaha. Which text? This is 18. Chapter Okay. number 6. No. Yes. Yada viniyatam. Yada Text. deepo. Yada after that. Yada viniyatam was just done. Yes. Yatha deepo nivatasthaha. But it's not written here. So it's yada viniyitam chittamat chittam. Next one, ma'am. Yada. It's 18 or 19. Okay, 19. This is Next 19. one, yeah. Okay. Yada deepo nivatstho nengate so Ma'am, repeat after me. Yatha deepo nivatastho. yatha deepo nivatastho yatha deepo nivatastho Tengate sopama smrita. nengate sopama smrita nengate sopama smrita Sopamas. Hold the is, ma'am. Half letter, right? You have to hold. Sopamas smrita. sopama smrita sopama smrita Yatha deepo nivatastho. Nengate sopama smrita. yatha deepo nivatastho nengate sopama smrita yatha deepo nivatastho nengate sopama smrita Yogino yata chittasya. yogino yat chittasya One more time. yunjato yogamatmanah Ma'am, we have not said that. Repeat. Ma'am, repeat only first half. Yogino yata chittasya. yogino yat chittasya yogino yat
chittasya. So yogino, you're saying yat, it is yata. Ta is full. So you have to say ta. Yata chittasya. Yogino yata chittasya. Yogino yata chittasya. Yunjato yogamatmanaha. Yunjato yogamatmanah. Yunjoto yogamatmanah. Yunjato yogamatmanaha. Yunjato yogamatmanah. Correct. Yunjato yogamatmanah. Yogino yata chittasya. Yunjato yogamatmanaha. Yogino yatta chittasya. Yunjato yogamatmanah. Yog, you're saying yoga. Ga is full. If ga were to be half, then what you're saying is correct. Yog. But ga is full, so yoga. Yunjato yogamatmanaha. Yunjato yogamatmanah. Okay. Next. Archana Rajagopalan. Yatro paramate chittam. We are doing 20th one, chapter number 6. Yatro paramate chittam. Yatro paramate chittam. Yatro paramate chittam. Niruddham yoga sevaya. Niruddham yoga sevaya. Niruddham yoga sevaya. Yatro paramate chittam. Niruddham yoga sevaya. Yatro paramade chittam. Niruddham yoga sevaya. Yatro paramade chittam. Niruddham yoga sevaya. Yatra chaivatmanatmanam. Okay. Yatra chaivatmanatmanam. Yatra chaivatmanatmanam. Pashyannatmani tushyati. Pashyannatmani dushyati. Pashyannatmani dushyati. Tushyati. Tushyati. Ha. Pashyannatmani tushyati. Yatra chaivatmanatmanam. Pashyannatmani tushyati. Yatra chaivatmanatmanam. Pashyannatmani tushyati. Yatra chaivatmanatmanam. Pashyannatmani tushyati. Deepak. Sukhamatyantikam yattat. सुखमात्यन्तिकं यत्तद् सुखमात्यन्तिकं यत्तद् Tat. Yattat. यत्तत् Buddhigrahyamatīndriyam. बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् Matti. Sukhamatyantikam yattat. Buddhigrahyamatīndriyam. सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् Hold the ig. Buddhig. Gra, no? Ga and ra. Hold the ig. बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् Okay. Veti yatra na chaivayam. वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् Sthitaschalati tattvataha. स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः Veti
यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः लिपिका यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा चापरं लाभं यं लब्ध्वा चापरं बाध्वं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणा पविचाल्यते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ज्योतिमा तं विद्या दुःखसंयोग तं विद्या दुःखसंयोग तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् वियोगं योगसंहितं वियोगं योगसंहितं तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यः योक्तव्यः स निश्चयेन योक्तव्यः स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा श्रीनिवास संकल्पप्रभवान् कामान् संकल्पप्रभवान् संकल्पप्रभवान् कामान् संकल्पप्रभवान् कामान् संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः second time was correct. Next Uma ma'am. शनैरुपरमेत् sorry again ma'am. शनैरुपरमेत् शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् 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 Okay. Archana Mishra ma'am. यतो निश्चरति यतो निश्चलति चरति ma'am. चरति. Charati, it's chalati, it's written here. How is it for others? In my book it's charati. It's charati. Charati ma'am. Printed wrong. Okay, change Charati? it. यतो निश्चरति. Okay. यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् Don't say chanchalam. If you say chanchalam, then we are breaking that. Say it together, ma'am. Manashchanchalam
मनश्चञ्चलमस्थिरम् 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 Chanchala. La has to, if la were to be separately written, you will read it as la, right? Same thing. Manaschanchala masthiram. Chanchal, we'll linger over it if la were to be half. It's full. So chanchala. Okay. We'll repeat the whole line, ma'am. We'll repeat the whole line. Yato nischarati manaschanchala masthiram. यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् Good. यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्. Very good. ततस्ततो नियम्यैतत्. ततस्ततो नियम्यैतत्. ततस्ततो नियम. ततस् मैम इस ततस्. I'll repeat it. Okay. ततस्ततो नियम्यैतत्. ततस्ततो नियम्यैतद्. ततस्ततो नियम्यैतद्. आत्मन्येव वशं नयेत्. आत्मन्येव वशं नयेत्. आत्मन्येव वशं नयेत्. Okay. ततस्ततो नियम्यैतत्. आत्मन्येव वशं नयेत्. ततस्ततो नियम्येतद्. आत्मन्येव वशं नयेत्. ततस्ततो नियम्येतद्. आत्मन्येव वशं नयेत्. Okay. Is it okay? So ta plus a will give you da. Okay. So it will be da datmanyeva. But the way I taught is we have split da into ta and a. So we are saying yaitat. We are ending with ta and then we are starting with atmanyeva. Got it, ma'am? So if you're, I think in your book it is printed as datmanyeva, right? Yaita datmanyeva. Correct only, ma'am. It's all the same. In your book it's together. In my book it is split. So that's why people who don't know, they yes, ma'am. Go ahead. One request: can you teach us Sanskrit also in some other, if it's possible? Half an hour class, 15 minutes class even, if it's possible. Okay, ma'am. So that I'll plan. Some basic Sanskrit we should know. Yeah, it's very easy, ma'am. Hindi, if you know, then you know half the battle is won because all the words and letters, alphabets, if you know, more than half the battle is won. The rest is all a very small gap. Yeah, like if we have a Sanskrit. I'll try to make some time. Yeah, we'll plan. More from from the perspective of chanting shlokas, yes, ma'am. Otherwise, I'm not an expert in Sanskrit. Whatever I know, I can share. Yeah. More from the perspective of chanting shlokas. I'll do that, ma'am. Thank you. Got it right, ma'am? Tatastato niyamyai tat. We are saying, you say niyamyai ateva vasham nayet. Tatastato niyamyetad. Atmane eva vasam nayet. Ma'am, you can invest on a good book, ma'am. You try to buy a book like Bhagavad Gita for chanting. So there, the lines will be split. They will split the shlokas into 4 parts. So it will be easy for you to chant.
Okay, I will Google search also. I will see, look Yeah, for you can from. Google it. Yeah, you can. They'll courier it, ma'am, or Amazon, Amazon US also you can try. But yeah, it may be priced in dollars, but you check it out, ma'am. Or if you have any Indian contact, that will be very helpful. Okay, next one. Archana Rajagopalan. Prashantamanasam hyenam प्रशान्तमनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं yoginam sukhamuttam योगिनं सुखमुत्तमं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् 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 उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् Okay, deeper. युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः योगी विगतकल्मषः You can chant the whole line. युञ्जनैवं Right. सदात्मानं Yunjan. The trick is what you have to learn is two n's are together, right? So first na you have to linger. Yunjanne, then say the remaining as separate words. Yunjannevam sadatmanam. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषं Yogi. कल्मषः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः Yogi, gi is long. Yogi vigata kalmashah. Sukhe nab, hold the ib. Sukhe nab brahma samsparsham. सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं Sukhe nab, na plus ba. Sukhe nab सुखेन brahma ब्रह्म samsparsham. संस्पर्शम् Atyantam sukhamashnute. अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते. So in some books, ma will be, there'll be only one. Samsparsha matyantam will be there. Here we have split it, okay? Sukhena brahma samsparsha matyantam sukhamashnute. सुखेन ब्रह्म स्पर्शस् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. Litika. Sarvabhutasthamaatmanam. Ma'am, may I know the shloka number? I lost it, I think so. Yes, ma'am. Chapter number 20. Yes, ma'am.
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि. So when say you're chanting this whole chapter, so you're like sarvabhutani chatmani. If you are able to end that ni, crisply, it will sound very good. Actually, even I am trying to gain control over that. So what we do is we chant continuously. Obviously, it's a taxing activity. So we try to extend ni chatmani, and then we take a break there. So it's just you can try. Okay, sarvabhutani chatmani. Since I'm only chanting one shloka at a time, so I'm able to have better control. But Okay. it's just general knowledge. Chatmani, crisp. If you end it like that, it will sound very good. Sarvabhutasthamatmanam sarvabhutani chatmani. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि. ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शन. Okay, next Jyotima. यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति. तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति. तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. उमम सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 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 सर्वभूतस्थितं भजत्कत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः. सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि
योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते स योगी मयि वर्तते So when we're chanting first line, bhajat yekat vamasthitaha, ending should be like short. We have to differentiate. Second line, sayogi mayi vartate, te is long. So we can slightly make it longer. So if we are able to differentiate, that means it's a very good control to have, ma'am. Thank you. Just try when you're chanting. Be mindful about how you end. So we can't like sthitaha. We can't go that way. Sthitaha. That's it. A lot of people, they try to take. They don't differentiate the ending. It's difficult. Right. It's very difficult control, but we'll get it. Comes by first step practice. is to be mindful. Yeah, it comes, and we have to first. We should know. Like, it's important to be mindful, then it will come. Okay, next one. We'll do as much as possible. So tomorrow we'll complete this chapter remaining, and you all chant. Okay, we have come like 6 chapters we are completing. We'll start from the beginning. Or any suggestions before we close down? Or should we do? We'll do from the beginning. Okay. Yes, ma'am. Okay. So After we'll do like chapter 10 each or something. After completing 6th one, we'll do 10 each from the beginning. If you all can chant. Okay. Yes. From chapter 1. Right? We have 2 more minutes. Yes, ma'am. Somebody. No, from the first chapter, right? From the first chapter, right? Yeah, we'll do from the first. Yeah, we'll do okay. from the Sure. 10 slokas each of you chant, and then we'll see how that goes. Yeah. Tomorrow we will have little time because we still have to 10 or whatever. Okay, we'll go to the next one. We have a couple of minutes. Archana Mishra, which one did we do? 31. 32. Yeah. 31. Yeah. 32 we have to do. Atmau pam yena sarvatra. Pam yena sarvatra. Atmopamyena sarvatra. Samam pashyati. Again, ma'am. One more time. Atmopamyena sarvatra. Samam pashyati. Yeah, ma'am. Samam pashyati yorjuna. Samam pashyati yorjuna. Samam pashyati yorjuna. Atmaupam yena sarvatra. Samam pashyati yorjuna. Again. Atmaupam yena sarvatra. Samam pashyati yorjuna. Atmaupam yena sarvatra. Samam pasyet yorjuna. Sukham va yadi va dukkham. Sukham va yadi va dukkham. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. Sayogi paramo mataha. Sayogi paramo mataha. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. One more time. Sukham va yadi va dukkham. Sayogi paramo mataha. Next one. Archana Rajagopalan. Arjuna uvacha yoyam yogastvaya proktaha. Either. Okay. Arjuna uvacha yoyam yogastvaya proktaha. Yoyam yogastvaya proktaha.
hold the ip, okay? Tvayap, ya plus Okay. pa. Yap. Tvaya proktaha. Ha, correct. Okay. Samyena madhusudana. Samyena madhusudana. Samyena madhusudana. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Yoyam yogastvaya proktaha. Samyena madhusudana. Ye tasyaham na pashyami. Yetasyaham na pashyami. Yetasyaham na pashyami. Chanchalatva sthitim sthiram. Sanchalatvat sthitim sthiram. Sanchalatvat sthitim sthiram. Sthitim. Just press on that. Second. Ye tasyaham na pashyami. Chanchalatva sthitim sthiram. Yetasyaham na pashyami. Sanchalatvat sthitim sthiram. Yetasyaham na pashyami. Sanchalatvat sthitim sthiram. Okay, Deepak, last one. Chanchalam hi manah Krishna. Chanchalam hi manah Krishna. Chanchalam hi manah Krishna. Pramathi balavridhridam. Balavadridam, sorry. Pramathi balavadridam. Pramati balavadridam. Pramati balavadridam. Chanchalam hi manah Krishna. Pramathi balavadridam. Chanchalam hi manah Krishna. Pramati balavadridam. Chanchalam hi manah Krishna. Pramati balavadridam. Don't stop after thi, okay? If you stop after thi will become long. Pramathi balavadridam. Pramati balavadridam. Tasyaham nigraham manye. Tasyaham nigraham manye. Tasyaham nigraham manye. Vayoriva sudushkaram. Vayoriva sudushkaram. Vayoriva sudushkaram. Okay. We'll stop. We'll end the session here. Any doubts? Madam, 1 minute. Yeah. The slow rendition that you have sent of chapter 3. 3, 2, 1 and Dhyanam. That is very useful, ma'am. When I practice, I find it very useful. Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah, thank you. You'll chant along, ma'am. Once you have learned it, you can keep chanting along. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Kayena vacha manasendriyairva buddhyatmana va prakrute svabhavat karomi yadyat sakalam parasmai narayana yeti samarpayami. See you all tomorrow. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you, ma'am. Bye. Bye.